In coastal Kenya, conservation of mangrove forests continues to contribute positively towards the livelihoods of communities and the protection of critical marine habitats. Gazi Bay, situated in Kwale County, is a perfect habitat for dense mangrove forests that spread for miles along the coastal shores. For decades, the villagers of Gazi Bay have used the mangrove resource for a multitude of uses. Kwa majina kamili naitwa Hafsa Mohamed Zuga. Mikoko tunafanyia kuni, tunaifanyia kujengea nyumba. Kumbe hatukujua kwa iko na faida nzuri sana ambayo inakimu kimaisha. The wanton and intense cutting of mangrove forests in recent years have brought about the degradation of these significant forests, resulting in less fish stocks. Mangrove forests are home to a large variety of fish and crab species, as well as offer protection to coral reef. My name is Josephat Mamba Mtwana. Mangroves has the capability of storing carbon dioxide, 5 times more carbon dioxide than any other terrestrial plant forest. It helps in mitigation of climate change in that it regulates the amount of carbon dioxide or greenhouse gases which is being emitted from the atmosphere. We use allometric equation in calculating the biomass of the whole tree. Then 50% of the biomass is carbon dioxide. In 2014, Kenya Marine and Fisheries Research Institute came up with a project design for a carbon offset project and proposed a partnership concept to the villagers. KMFRI walituita chini na hao ndio waligundua tunaweza fanya biashara hii Hewa. Tukahamasisha jamii na ilikuwa challenge kidogo kwa manake walikuwa hawataki kukubali kwanza. Jamii kama kawaida ndio yenye inajua kuhusiana na resources zao zenye ziko zinakaribiana nao. Kwa hivyo ni vizuri kuwahusisha katika management na conservation ya hizi resources zao, kwa sababu indigenous knowledge yao ndio inaweza ikatusaidia kujua kwamba aina hii ya mti ama ya mnyama ina umuhimu fulani katika jamii. WWF facilitated the formation of the Community Forest Association, known as Mikoko Pamoja, that drives the conservation scheme in collaboration with the Kenya Forest Service. The Mikoko Pamoja actually is a carbon offset project. Through the payment for ecosystem services, the Gazi communities, together with the partners such as WWF, Kenya Marine and Fisheries Research Institute, Bangor University, those are the people who initiated the start of the project. While the CFA carries out the work, KMFRI provides the technical expertise for conservation and protection of mangroves for carbon trade. I help the community in doing the annual activities of the project, that is monitoring and transplanting of mangroves in formerly degraded areas. A spatial area of 107 hectares of natural forest have been set aside for protection, while 10 hectares have been demarcated to plant mangrove trees during the period of the project. Kwa sasa tumepatiwa hectare 117 ambayo tuna conserve na mbali tuna sehemu nyingine ambayo tunapanda. The reason of the project actually is involving the community in conservation of mangroves, whereby they'll be getting some incentives out of the conservation effort they're making. The carbon offset project has been receiving outcome approvals from Plan Vivo, who in turn make the payments for the conservation work. We normally carry out what we call carbon crediting, between 2,500 to 3,000 tons of carbon yearly. The forests are able to trap carbon dioxide from the atmosphere, bringing in the idea that they are purifying the atmosphere. Since 2014, the Mikoko Pamoja project has received around 3 million Kenya shillings as carbon credit payments. Migao yetu inakuja na structure from wale watu ambao wananunua hii carbon. Katika hiyo structure 32% inaenda kwa community projects. It's almost 300,000 hiyo. Sasa katika hiyo 300,000 tunagawanya katika vijiji viwili. 150 inakuja Gazi village na another 150 inakwenda Makongeni village.
Part of the income is directed toward community-shared projects. The community members plan and decide on how to utilize the funds. Tulipopata pesa zetu za kwanza, tuliweka maji kijiji kizima, ambapo walikuwa tuko na shida ya maji hapa kijijini. Alafu pia tulifanya renovation ya shule, tukatoa mabati katika darasa 2, tukanunua vitabu vya shule. Alafu pia kuna timu yetu ya mpira hapa kijijini ambao walikuwa nataka tu uplift kidogo, tukasaidia na pesa chache za kununua mahitaji yao, na ndio mpaka dakika hino tumepata mafanikio kama haya. The community has so far experienced a multitude of positive socio-economic impact, ranging from well-conserved mangrove ecosystem, better education, improved health services, and other social amenities. Niliona umuhimu wa kuhifadhi. Kwanza tunajenga mazingira mazuri, alafu pia tunavuna samaki wa kutosha, na last week tu tumepata tani 4 za samaki ambao ni kulingana na mahifadhi yetu ya mikoko. Sababu mikoko samaki wanataga mayai yao kule chini ya mikoko. For Hafsa, having the water supply closer has meant she now has more time and resources to invest in other supplementary income generating activities. Mimi kama mkazi wa kijiji nimenufaika kwanza kwa maji ambayo alikuwa nimekosa kwa siku nyingi. Sasa wakati wangu mwingi sana kwa nikitaka maji mbali, nikichukua wakati mwingi ndio kuchukua maji. Sasa hii nashukuru maji niko nayo nyumbani. Alafu kama mnavyojua kina mama ndio wasomeshaji wa watoto, tulikuwa tunapata shida sana za nyingine kwenda kutafuta loans nini, kununua vitabu vya shule na nini. Sasa hizi watoto wanapata masomo mazuri, wako na vitabu vinavyotakikana. Syllabus at least imetimia sasa hizi wanaweza kufanya na tunapata matokeo mazuri. The community continues to partner with KMFRI, Kenya Forest Service, and WWF to ensure the conservation of Gazi Bay mangrove forests. In future, tunatarajia pia kuomba eneo kubwa zaidi, kuongeza ile maeneo yetu ili kusudi tupate kuuza hewa kaa nyingi na tupate pesa nyingi za kufanya miradi yetu. Kama tulivyoona katika Mikoko Pamoja, ambapo wamesaidiwa na mashirika kama WWF na mashirika mengine, unaweza kufanikiwa hata kwa project zingine nchini Kenya.